Wakurugenzi, this young chap got into a very, very horrible accident, car accident. In fact, it is believed that he died on the spot. Mahali ajali ilifanyika, like barely a stone throw away, kulikuwa na daktari anaishi hapo. So as the accident happened, daktari akiwa kwa nyumba alisikia. So akatoka very fast, akakuja mpaka wapi? Kwa scene of the accident. Believe it or not, the doctor who showed up was the OBGYN who delivered this man wakati alizaliwa. Now, immediately first responders wakapigiwa, the EMT, emergency services, na wakakuja hapo very fast without wasting time. Wakurugenzi, believe it or not, among the responders, huyu Jamaz sister alikuwa pale ndani. Kumbukeni, by the time watu wanafika, the guy was literally dead, but wakaamua hapana, atuta lose hope na wacha tujaribu tumresuscitate. So they got a hold of things called defibrillators, mnazijua. Clear? Yeah, hiyo. Guys, believe it or not, the defibrillators that were used on this gentleman were donated by a company that his mother worked for. And yes, you guessed right. Defibrillators zilimfufua. And he made it. Yuko alive and well and kicking. What are the odds? Wakurugenzi! My man, headline hitters mazee kwenye channel mpya na kama kaa bana inatamba kutamba. Leo wakurugenzi tunaenda moja kwa moja mpaka Birmingham, United Kingdom. Mwaka ni 1981, mwezi wa 8. Around mida ya afternoon hapo, polisi wanapigiwa simu, wanaambiwa itabidi mkuje hapa kwa apartment fulani, kidogo kuna harufu tunasikia ikitoka kwa nyumba fulani na haifurahishi. Tunashuku kunaweza kuwa kuna mambo hapo ambaye hayakuenda salama, so tafadhali kujeni muangalie, mthibitishe tu ya kwamba kila kitu iko sawa. So askari wanafika hapo teketeke, wanapanda stairs, wanafika mpaka kwa hiyo apartment, na ukweli the more anakaribia apartment, the more harufu inakuwa unbearable. So wanaenda knock mlango, after some time wanaona hakuna response, so wanakuja na ile mambo yao ya watu wa SWAT, wanagonga mlango, wanaivunja. The more wanaingia ndani ya nyumba, the more ile harufu inaenda ikiwa hatari. So hizi nyumba ni zile duplex, so kuna living room chini, bedroom moja maybe, then kuna stairs, then kuna other rooms. Sasa hapa kwa stairs, waga watu wanapenda kuunda storage hapa chini, right under the stairs. Hiyo storage watu waga wanaitumia kuweka, old things, ama vitu ambazo hamtumii regularly, watu huzitumia kama store. So as polisi wanakuja kupanda kwa stairs, wanasikia hapana, harufu iko concentrated sana hapo chini ya stairs mahali kuna ka storage. Hiyo place iko na kamlango, lakini hiyo mlango lock ni kama imevunjwa. So mwenye amefunga ameweka chewing gum katikati ya hizo milango mbili hivi. So of course it doesn't take a lot of energy kufungua hiyo kitu. Polisi wakafungua, na pale chini there was a lady in her mid-20s, obviously deceased, amefunikwa na blanketi na amevaa night gown. Shock. Kabla tuendelee sana, nataka tupige tu rewind selector, twende mpaka
1957, toka hapa 81, twende 57. 1957, maeneo ya Kingston, Jamaica, kuna binti amezaliwa pale anaitwa Nova Welsh. Nova Welsh amezaliwa na mama ambaye anaitwa Lona. Lona amebarikiwa kupata watoto wawili. Mmoja ni Nova Welsh na dada yake Valerie Welsh. Wamegrow vizuri pale Jamaica, lakini kidogo economy huko imechacha mbaya. So ikafika wakati, sababu huyu mama lazima angetafuta vile atatafutia watoto wake kwa udi na uvumba. Ikachacha pale Jamaica, akaona hapana, hapa haiwezi. So ikabidi atafute greener pastures wapi? United Kingdom. So akapiga mikakati hapa na pale, juhudi juu chini, eventually wakafanikiwa na wakatoka Kingston, Jamaica, teke mpaka wapi? Birmingham, United Kingdom. Maisha pale Birmingham ilikuwa sawa. The girls wakagrow vizuri sana, Nova na Valerie Welsh. Wakamaliza shule ya msingi, wakamaliza shule ya upili. Bas, college kidogo ikafanywa pale na watu wakaingia shughuli zao za kibarua hapa na pale. Kufika around late 70s, around 79 thereabout. Mrembo Nova Welsh alikuwa ashakuwa sasa ni binti anajielewa kabisa, kidogo hisia hapa na pale. Ashakutana na jana dume, kijana barubaru, mzee mzima anaitwa Osmond Bell. Osmond Bell na Nova Welsh wameunda urafiki pale, wamekuwa ni kama chanda na pete, hawaachani, wako pamoja kila mahali. Mambo ilikuwa mufti deadly. Ikafika wakati wakaamua uongo mbaya. Hii mambo ya kuonanaga jioni tunapigana push mpaka kwa stage ni haiwezi. Itabidi sasa tu move in pamoja, tuanzishe familia, sababu mapenzi imenoga. So of course Nova Welsh akaenda akaambia mama yake Lona na sister yake Valerie, nakuaje wadau? Mimi kama mumeona bwana, dry spell nimeondokea, nimekutana na mtu na naomba tu tafadhali munipe baraka zenu niende nianze maisha na yeye. Sababu hapo nimependa na naona hapo ndio tutaanzisha familia. Haijulikani kama mzazi alikubali ama alikataa, lakini kile tunajua ni ya kwamba immediately Nova Welsh alimove in na mzee mzima Osmond Bell na wakaanzisha familia. Before long walikuwa tayari na watoto wawili, maboys pale. Actually I have a feeling this was earlier than 1979 by the time wanakutana, sababu by 1981 watoto walikuwa kidogo washa kwa kubwa kidogo tu, maybe 5 years thereabout. So 1981 ikafika. Bana, ile mapenzi ilikuwa imenoga pale kidogo, ikaanza kuleta mshike kidogo, unajua wasikizani kidogo, ni fights hapa na pale. Fights sasa kidogo zimeanza kukua violent. Kidogo Nova amefika mahali ashaambia Osmond, in fact hii kitu haiwezi, mimi nataka kujiondoa, it's too much hapa hivi, atusaidiani, weenda njia zako, mimi niende njia zangu. Lakini Osmond despite all the fights bado ana insist, hapana, wewe ni mtu wangu bana, unatoka unaenda wapi? Tuna maintain hapa liwe liwalo mpaka mwisho. Nova kamwambia nama nijikute hapa sikai. Enda uambie ule unataka kuambia, mimi nimekutoka. In fact before long, by the time June of 1981 ilikuwa inafika, Nova alikuwa ashaangukia ndume mwingine anaitwa Wayne, kijana yani smooth operator, yani anampiga mistari vile inafaa, anampeleka madensi pale vile inafaa, anamshika tu zawadi hapa na pale. Kijana fire. So of course Osmond anaona hii mambo inaendelea hapa, kidogo Nova ashaanza kuongea na Wayne, hasikii vizuri, inamkwaza mbaya. Siku moja bana anakuja anaingia kwa nyumba ya Nova, sababu sasa hata washa split, Nova anaishi peke yake kwa apartment huko. Osmond amekuja hapo na fujo, anamuuliza rada ni gani? Nasikia jana usiku umeshinda club bana na mwanaume mwingine, hiyo ni tabia gani? We ni mama, uko na watoto wawili hapa, lakini bado unaranda na wanaume kwa mabaa. Nova akamwambia uongo mbaya, mimi ni msichana mdogo sana wa 24 years my friend, mimi niko na ruhusa ya kufanya kile nataka, wewe si baba yangu, unaniambia nini? Wewe tulishamalizana kitambo, ukiachwa achika my friend, kwani iko nini? Kidogo hiyo ika-escalate mazee, ikakuwa ni vitangori. Osmond mazee nani pandikizi. In fact nilisahau kuambia, in terms of careers, Osmond was a builder na Nova was a cleaner.
Like wazungu wanafanyaga careers zinakaa vizuri. Yani, oh, I'm a builder. My wife is a cleaner. Alikuwa mjengo na Nova ni mama fua. Okay? Are we on the same page? Very nice. So unajua mtu wa mjengo ni mtu amekula sasa, mambo yake iko fiti pale. Kidogo bana, vita imeescalate, makofi zimetembea, nini ngumi. Luckily for Nova, best friend yake ambaye anaitwa Lona kama mama yake alikuwa somewhere within the living room pale. So akasikia jikoni mazee kumechacha deadly, akashindwa rada ni gani. Akatoka akaenda pale jikoni, anapata Osmond amekunja ile inaitwa nini, tablecloth. Inaitwa tablecloth hii kitambaa watu wanapanguza. Yes. Amekunja tablecloth kwa mkono hivi. Wewe ukikutana na mtu amekunja kitambaa ameishika hivi, unafikiria ni njugu anataka kufanya hivi kutoka kwa jiko? Uwasi ni mtu alikuwa amejitolea kumaliza ile kitu ameanza. So of course bana, rafiki ya Nova Lona akapiga nduru David, akamwambia hapana, usijaribu hiyo kitu unataka kufanya. In fact, napigia mapolisi saa hii. Katoa simu akajifungia mahali pale, akapiga simu. Osmond anagonga mlango akimwambia hapana, wachana story ya makarao. Too late. Lona kakuasha piga simu very fast. Of course polisi wakaingia pale, wakakalisha kila mtu chini, wakawahoji. Then Nova akaambia polisi, huyu mtu wangu huyu namwambia atoke hapa, sitaki mambo yake, hataki kusikia. Mimi nataka tu mumwambie mimi nimemalizana na yeye, atoke tu aende tafadhali. Please, sina kitu kingine naitisha kutoka kwake. So polisi wakaita Osmond kando, wakamwambia Gathe, unakataa kuachika itakuwa fiti, it's in your best interest kufuata tu kile unaambiwa hapa, sababu ukianza kuleta migogoro sana wewe ndio itakutandika. So kama mrembo hataki mambo yako, imagine wachana na yeye, wewe changamka, enda ukae peke yako. Hakuna mtu ashaiuliwa kukufa sababu ati dry spell. Salimo, am I lying? I'm not. Dry spell haijawahi wa mtu. Ingia kwa nyumba yako, tulia. Juana na makampuni 2-3 kama Remis, juana nao. Wewe maisha yako safi, utakuwa sawa. Lakini mambo ya kusumbua msichana nini, hiyo bad. Sawa. Na Osmond akatii, akasema haina mambo. Kama ameamua hivyo ni sawa. Wacha mimi nichangamke. Osmond akachukua vitu zake kidogo zilikuwa kwa nyumba, na akaenda. Maisha ya Nova sasa ni mteremko. Yani kila kitu mufti. She was living the life. Sasa mpaka huyu Wayne amepatiwa access. Anaweza ingia kwa nyumba, anaweza spend the night. Mapenzi yalikuwa yamenoga kunoga. So around July of 1981 ndio hii fight imehappen. Wayne wamekutana na Nova June. By July si ndio hii vita imehappen, makarao wamekuja wamenini. Mwezi wa 8 mapenzi iko peak level. Nova ameshikana na new catch wake Wayne, wameagree ni aje. Leo nataka tukate rumba sawa. Fanya aje? Sababu hatutaki inconvenience watoto. Huyu baba yao anakuaga na haja na watoto by the way. Akamwambia ule ni ng'ombe, lakini ikifika ni watoto anakuaga tu sawa. So who's panic? Mimi ndachukua watoto wangu 2 niwapeleke kwa baba yao. Wewe tuende usiku tujivinjari vile inafaa. Yeah, it's you and me tonight, baba. Yes, then tukisha maliza shughuli zetu, nitatafuta vile nitafanya nini? Nitachukua watoto. Very nice. Nova akachukua watoto wake 2 ambaye alipata na Osmond. Akawabeba vizuri mpaka mahali Osmond anaishi. Akaenda akamwambia ni aje buda, si utaangalia watoto, wacha mimi nipige shughuli 2-3, nikimaliza ndakuarifu. Osmond hakuwa na shida sababu anapenda watoto. Akachukua watoto, sawa, wakiwa na mimi wako sawa, wewe enda jibambe. Nova akatoka, wakaenda wakakutana na Wayne, wakaingia kwanza klabu. Kidogo ni machupa zinatembea pale, kidogo ni mabiceps, kidogo miondoko ni miondoko we. Imeshika yani usiku safi. But on this night ikakuwa sijui shida ni gani. Wayne hakufuata Nova nyumbani. Walipiga sherehe yao usiku nini. Ikakuwa sasa ni hivyo, night imekuwa fiti. Mama, si utaenda nyumbani salama? Very nice. Ukifika univutie, hata mimi nisikie nimerelax. Sawa.
na Nova akatoka kwa hiyo restaurant club walikuwa, akaingia kwenye taxi na akaenda. Wadau, that was the last time Wayne or anyone saw Nova alive. Haya, wakati miondoko ilikuwa ina happen, ilikuwa weekend. Kasande kameenda kameisha. Monday watu wameripoti kazi. Lorna, rafiki ya Nova, kidogo jaribu kureach mtu rafiki yake, simu I go through. Kidogo ripoti inatoka kazini, na kwani Nova aliingia area gani? Hajakuja kazi leo. Ala, rada. So hii ripoti ishafikia mpaka Lorna, best friend yake. Amejaribu kupiga simu tena, uko simu haishikwi. Kidogo tashwishi bana. Akajiambia walai, kesho ikiisha kama sijapata huo mrembo, nitaenda mahali anaishi niende nicheki kama ako sawa. 2 days later mazee anaona hapana, this is too much. So akatoka, akaenda teke mpaka mahali Nova anaishi. Akaenda akagonga mlango pale, akagonga mlango haifunguliwi. But akitoka nje anaona zile nguo Nova alifua I think on Friday bado ziko kwa kamba. Na Lorna anajua Nova vizuri, anajua huyu mrembo mama fua awache nguo zimekaa nje siku 3. Uongo mbaya. Hapana, hapo lazima kuna ngori. So Lorna anashuka, anajaribu kupigia majirani milango. Akagongea jirani moja akamwambia ni aje, mazee kuna neighbor wako anastay hapa juu anaitwa Nova. Nova hatujamsikia sasa, imekuwa 3 days mazee. Unaweza kuwa uko na idea mahali anaweza kuwa ameenda, ama unaweza kulisikia kitu nini? Majirani wakamwambia wale wanakuwa gani WWE, watu wa miereka, UFC, ndondi inatembeaga pale mbaya. Hata tumewazoea. In fact, the last thing tulisikia ilikuwa like 2-3 days ago, ni bang tu kwa mlango hapo. Tukashtuka kidogo, tukashindwa rada ni gani. Then kidogo bang ingine, mlango ikafunguka. Kidogo tukaanza kusikia sauti za mtu kama Nova akilialia. But hiyo imekuwaga ni kawaida. Kuna mtu anakujaga huko, wanasumbuana. Sasa sijui kama hii time pia ni the same thing ili happen. Sisi hatuwezi kukuambia for sure, but tulisikia masauti fulani some 2-3 days ago. Ikakuwa hapa sasa, hapa ni noma. So Lorna mazee akaenda kwa police station, akaripoti, akasema ni aje mazee, kuna beshte yetu alipotea jo, na hatujui ako wapi. Kwake hayuko. Neighbors tumewahoji pia, hawako sure sana. Wanasema tu walisikia sauti but hawako sure sana. So makarao akauliza Lorna na familia yake iko aje, wanajua mahali yuko. Apparently mama ya Nova na sister Valerie Welsh walitoka UK wakaenda wapi? Miami. In fact, on this Friday wakati walikuwa wanapiga miondoko pale na Wayne, ilikuwa ni after wametoka kupeleka mama ya Nova na sister yake airport. Wahame wametoka UK wameenda wapi? States. Haya, wale wakiwa States, after washafika hivi, kitu ya kwanza ilikuwa ni kupiga simu kuambia Nova ni aje, tumefika States poa, asanteni kwa kutupush na nini, tuendelee kujuliana hali. Wamepiga masimu, nothing, hakuna kitu ina happen. So Lorna akacommunicate nao, akamwambia mazee, hata hapa Birmingham bado tunatafuta Nova, hatujui yuko wapi. Wale wako huko wamepanic mbaya. Makarao akamwambia na mambo, wacha tuendelee tu kumtafuta. In case mtu asikie kitu nini, mnaweza kama mtu mreport kwetu. Tucheki vile tutakacheza. Na hiyo story ikaishi hapo. Makarao hakutoka hata kwa police station kwenda kutafuta. I think walingojea tu kusikia report nyingine a few days from now. Now, as huyu best friend Lorna ametulia kwa nyumba, siku moja anapata barua. Unajua kwa majuu watu wako na mailbox pale nje. So anatoka pale nje, anaingia kwa mailbox, anafungua, amepata barua from an anonymous person. So anararua ile envelope, anafungua barua, anasoma. Na from the way barua imeandikwa, ni kama imeandikwa na mdem. Na mdem anasema chali yake aliona Nova kwa club na ule mtu walikuwa wameenda na yeye. Na at some point vitu zikaharibika, na huyo mtu akashika Lorna, akamgrab vibaya, akamgonganisha kwa ukuta. Like hiyo barua ilikuwa imeandikwa in such a way, ilikuwa ina insinuate
Wayne ndio actually our key suspect. Yeye ndio the reason Nova is nowhere to be found. But Lorna anashanga bana, Wayne nimekutana na yeye bana, such a gentleman, anaweza kuwa kona, but yenyewe huwezi kuwa sure. So Lorna akakunja hiyo barua vizuri, akaipeleka wapi? Police station. Akawaambia sasa, hii ni clue nyingine nimepata. Hii barua imekuja, imeandikwa imetoka from an anonymous source, na wanasema there's a high probability Nova aliuliwa, disappear in the hands of nani? The new boyfriend who is Wayne. Makarao wanatoka hapo teketeke, wanaenda wanakuta Wayne, wanamuita, wanampiga interrogation hapo kiasi. Wayne hiyo kitu inamshock deadly, ana habari. Mazee anashanga hii kitu bana, mi tuliachana tu vizuri kwa club. In fact, I have alibis. Wale kuna wase wawili watatu tunajuana, tulikuwa nao kwa club, na waliona kulikuwa na ngori, tulidance vizuri, tukaagana kwa heri, na yeye akaingia kwa taxi akaenda, na mimi nikabaki club kidogo, then nikatoka nikaenda zangu. So mtu anasema ati aliniona raf. Chief, hata ingia kwa hiyo club bana, uulize kama kulikuwa na any fight hiyo siku. Hakukuwa nayo. So Makarao akasema ni sawa, hii tutaiweka wapi? Pale tu kwa evidence ambayo tuliokota wakati tulikuwa tunaokota. So barua wakachukua, wakaweka. Wakasema ni sawa, sisi tutaendelea tu kutafuta, ina mambo. Wadau, 2 weeks after Nova's disappearance, hapa tushaingia mwezi wa 8. Neighbors wanapigwa na uvundo. Unajua harufu hatari. So of course mazea wanajua hapa na kuna kitu iko off. So wanapiga simu kwa polisi, wanawaambia ni aje, bana, kamini kwa hii apartment, nashuku kuna kitu iko sawa. Sababu gani? Kuna harufu inatoka mahali fulani, na hiyo harufu vile ina smell, things are not right. So Makarao wanakam, wanapanda mpaka kwa hiyo apartment, wanaconfirm ya harufu iko. Teke, mlango inawekwa chini, sababu after wanoka kuna mtu alifungua. Mlango inawekwa chini, afisa wanaingia, wanaenda ascertain hiyo harufu inatoka kwa storage, iko chini ya stairs. Wanapata hiyo mlango ya stairs imefungwa na gum, chewing gum ndio imetumika kama lock, sababu lock yenye ilikuwa hapo ilivunjika. Wanafungua, wanapata Nova Welsh ako kwenye nightgown hapa, amefunikwa na blanketi, deceased, gone. So of course ambulance inaitwa teketeke. Mrembo amekaa hapa almost 2 weeks, so amerot kwa floor ya hiyo store. Wanakuja, wanambeba, wanamweka kwa body bag vizuri, wanampeleka wapi? Kufanya autopsy. Anafunguliwa ndani, wanapiga upekuzi, uchunguzi, wanadiscover Lorna Welsh alikufa by way of strangulation. Iko mtu alikuja tu akamnyonga, akamwacha hapo for dead. Haya, pale kwa crime scene wakabeba blanketi hiyo walipata hapo, wakagundua mlango imefungwa na chewing gum, wakapata wakaitoa, wakaiweka kwa evidence, na wakaenda wakaiweka kwa store. Let me remind you guys that this is 1981. In terms of forensic science, mazee hatujafika mbali sana. Bado tuko huko basic stages. So hizi vitu wamecollect tu wameweka, lakini to be really honest haziwasaidii. Hakuna vile zinaweza wasaidia na hiyo kesi at that particular time. So akajaribu kupiga investigation. Osmond akaenda akatafutwa. In fact akalia mbaya sana, akashindwa ni nani huyu ameua ex wangu walai. Amekatch. Wakaona sasa huyu mazee kila kitu yake nikaa ina adapt. Wakaachana na yeye. Ule the current boyfriend Wayne, wameongelesha Wayne pale, kila kitu imeadapt, wameachana na yeye. To be really honest, so wamehit a dead end. Hakuna mahali hii kesi inaenda. From 1981, 82, 83, 84, 85, 86 imekamika kwa sasa, it's a cold case. Hiyo imeishia hapo, wameshindwa kusolve hii kesi. It's done. It's finished. Haya, years pass by. Years turn into a decade. A decade turns into 2 decades. 2 decades turns into 3 decades. 3 decades and a half. After a total of 36 years, in 2017, someone from the investigation department anajiambia hapana, let me revisit some of these cases, nione maybe kulikuwa na shortcomings at the time zenye saa hii tunaweza saidika. Among the cases they pull out was the case of Nova Welsh, a 24-year-old lady who passed away
in 1981. Hapa tunaongea 2017. So wanaenda wanatoa evidence tena, wanapata kuna ile barua pale, wanapata kuna chewing gum fulani imewekwa pale kwa evidence. Wanajiambia by now, no, forensic science iko next level. Vitu kama DNA sasa tunaweza extract kutoka kwa kila kitu. Hebu chukua hii barua na hii chewing gum, upeleka lab huko, wacha wafanye mambo yao, tuone. Si wale watu ambao tulikuwa tuko nao kama suspects wako alive bado bas. Peleka. So majamaa wanaenda lab, kidogo kidogo DNA imeokotwa kutoka kwa Wayne, imeokotwa kutoka kwa Osmond, na hizi mambo zingine zishaingizwa kwa lab. Before long, results zinatoka. Guess what? Mzee mzima Osmond Bell anapatikana square. Yani ushaona ile uwezi jitoa. DNA imemutandika 99.99%. Wewe ndio ulifanya hii mambo. Hebu kuja hapa tuongee. So very fast wakakimbia kwake wakampata. This is after 36 years, guys. Wakamuingiza stage, wakamwambia sasa mtu wangu, 1981 kuna ex wako alidedi mysteriously. Na tukaokota chewing gum hapo imefunga ile kabati yenye alikuwa amestafiwa ndani. Guess what? Tumeingia kwa lab na hiyo chewing gum. 99.99% inasema wewe ndio mwenye gum. Chewing gum ulifunga nayo mlango after umemuua ama uliweka hapo at what particular point exactly? Osmond akaruka akasema uongo mbaya. Mimi hiyo nyumba msisahau, at some point nilikuwa naingia huko. Na kuaga na biashara ya kufulia watu manguo, hata mimi na kuaga na laundry fulani. Na once in a while huaga natumia yako chini ya stairs yako ka storage kuweka manguo za customers. Na hiyo mlango simuliona ilivunjika. So mimi nilikuwa naifunga na hiyo chewing gum. Hiyo chewing gum imekuwa hapo hata before Lona adedi. Nova. Musijaribu kuniwekelea hiyo kitu. Wakambia okay, very nice. Thank you very much. Now, apart from me chewing gum, kuna barua fulani iliandikwa ikatumiwa best friend ya Nova anaitwa Lona. Na hiyo barua ilikuwa ina insinuate current boyfriend wa Nova ndio the reason Nova amedisappear. Then tunapima hiyo barua kwa lab. Guess DNA ya nani iko all over the letter. We guess tu, sitaki kukuambia, utasema guess. You guess please. Yes, you are right. Your DNA 99.99%. Tupatie hekaya ya hiyo because you have stories for everything. Kwani unajuana na Mkuru? Una stories? You have stories for days. Haya, hiyo story yake ni gani? Now, guys, nyinyi mnajua vizuri nikiwa kwa interrogation room mlikuja mkaniletea hiyo barua. Kweli uongo? Okay, that's true. Yes. Na mkaniwacha na hiyo barua na afisa mwenye alikuwa anani-interrogate akatoka kwa hiyo room for a whole minute and something. Ukweli ama uongo? Afisa anaona okay, ni ukweli. Hapo after officer atoke, ilibidi nishike hiyo barua na mkono yangu ndio niisome vizuri. And that is exactly how my DNA ilijipata wapi? Kwa hiyo barua ya huyo mtu. Any questions please? Makara wako na huyu mtu ni kichwa ngumu. Lakini the truth of the matter ni hakuna mtu mwingine amekaribia huyu mrembo, ni wewe. Umeua huyu msichana. Tuache kupotezea koti wakati, tuache kupotezea state wakati. Wewe tunakuweka ndani sababu you are the reason Nova hakuona watoto wake wakigrow. Lakini sababu wewe ni janjez nini na naona uko na tactics za kujitoa. Hapo kwa mada kabisa sababu kidogo unaweza jitetea. Hiyo tutakuondolea. Lakini gathe manslaughter na uepuki. Uepuki. Na ningekuwa wewe, ningechukua hiyo manslaughter sababu ukiamua kuwa jeuri, utaenda upiniwe tu hiyo mada huko. Roho safi. Hii ni 2017 my friend. Hapa bana kesi ya umeguza msichana, umeguza mwanamke. Unakimbia nayo very fast. So chukua tu manslaughter very fast. Tuende tuangalie kama sentence yako itakuwa afadhali. Ingia serve. After all umepona for 36 years. Umeshafanya kila kitu ulikuwa unanid kufanya kwa hii life. Sasa enda tulize heels huko ndani. So koti ikapata jamaa na hatia ya manslaughter na ikampiga kifungo cha miaka 12, which for many people felt like a slap on the wrist, bearing in mind bana alicut short maisha ya msichana mdogo sana wa 24 years. Lakini familia wakasema haina mambo, ni sawa tu, hata hiyo 12 tutakubali. Wengi wamepoteza watu na wenye waliua hao watu wako scot free.
wako huku nje na sisi tu tunakula smocha nao huko. Yeah, so huyu amepiga 12 years ni sawa, wacha aingie ndani afanye mambo yake. So in May, if I'm not wrong, May of 2017, Oswald akahukumiwa kifungo cha miaka 12, which he is still serving to date. So kutoka 2017, 12 years itaisha 2029, Yeah. Atatoka tu tukikaribia kucelebrate Millennium Development Goals, SDGs na MDGs. And that, ladies and gentlemen, is the story of Nova Welsh.